Hello, everyone. My name is Nasro Abshir. That's Nasroab, as in boy, Shir. My mom and I, like so many, have gone into childcare to help disenfranchised children get access to quality childcare. Our main objective is to give the tools and resources that so many children wouldn't normally receive. We love the work we do, and running and operating a center is a big commitment that takes a lot of blood, sweat, and tears. Recently, Chris Sears of the Star Tribune did a piece on our center. I encourage everyone to read that, and we welcome any other journalists who are interested to come and see us, except for Fox. Our center is open 7 days a week. Myself and other providers are working around the clock to provide for our kids and to make sure our center is run smoothly. We are out here today to shed light on our story. All across Minnesota, providers are working tirelessly to provide quality care to children. We are actively trying to solve the child care crisis, and instead of increasing funding and creating legislation to help providers, we are targeted by the media and politicians who are pushing racist and discriminatory policies. Republicans have been hailing their whistleblower as a hero and circulating his Senate testimony despite being exposed for spreading lies and rumors in the past. He clearly wasn't vetted and fit the narrative, even though he was demoted from DHS and clearly has an ulterior motive. The former FBI agent that was interviewed has been quoted on alt-right and conspiracy theory websites, spreading his hate and Islamophobia. False reporting has serious consequences and negatively affects our families and our kids. We are here to talk about the real issues, which are kids who need access to childcare. Corporate-backed media and politicians vilify and scapegoat communities of color, prioritizing profits over kids. We as immigrants, Muslims, and people of color don't get the benefit of the doubt. It is assumed that we are in favor or support of whatever criminality a few people are involved in. When it comes to banks, hospitals, or other corporations, it's a few bad apples, not a systematic problem that needs immediate legislation. False reporting has spread hate and division. This divisiveness goes against Minnesota values and should not be tolerated. We've been welcomed, encouraged, and supported here in the state, and we are here to say, as Minnesotans, we won't stand for slander, bullying, and intimidation. Just look in the comments section under the false news reports to see evidence of this. We need politicians with real solutions. As we head towards the next election, candidates want our votes. If elected officials are serious about fighting for kids and addressing racial equity in our states, we want you to stand up now and stop the harm that is being inflicted. Thank you. The mother, I stand up all the mothers, every race. My son, he come in my room. He asked me, Mom, what do you do? I say nothing. What they do, Somali people? I say nothing. He's saying negative. I hear negative, and everybody has a device they're watching. We are terrorists. I say no. We are thief. I say no. I say, Mom, that negative, who say that is, don't shame. The person say that, he have to feel shameful because we are insecure. We need safe. Our kids, they can't go to school. They feel scared and insecure and bad person. That kids is the next generation American. They born here. They need to be. I'm emotional. I'm sorry. I don't want to do that, but I feel bad inside and outside. Okay. Thank you. This harmful reporting not only is a distraction from the real issues in childcare, but it's hurting our kids. We are here to say enough is enough. You vote now.
sheegaa Soomaalinimada haddaad tidin maanta waxay ahayd Soomaali halkan inay soo buuxsanto ilmaheena waa mustaqbalkeena waa you got today 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 in over 25 states. The reason why you are here today sababtaan maanta meeshu timaadeen waxa weeyaan Islam nacayb. The reason you're here today is because of Islamophobia. We are the platform in this election. We are being used, our stories are being used against us. In fact, when someone commits a crime in this country, it's always the individual. However, when our communities commit a crime, it is the entire community. And this is unfair, it is un-American, and it's wrong. And so, marka innaga naloo imanayo waxa weeyaan waa diinteenna weeyaan laba arrimood daykeerada waxaa loo rabaa waa laba arrimood kow waxaa la diidan yahay inaanu horumar samayno stateka inaanu noqonno tujaar iyo baayamushtari baa laga soo horjeedaa arrinka labaad waxa weeyaan waxaa loo danaynayaa ubadkeenna sababtu waxa weeyaan waxay diidan yihiin oo ay ka xun yihiin inaanu dhaqankeenni iyo diinteenni haysanno marka waxay rabaan inay childcare u tagaan oo xidhaan laakiin ogaada waddankani waa waddan haddaad dagaalantid haddaad qaylidid haddii lagu maqlo haddaad dastuurka samaashid waad guulaysanaysaa in this country if you fight discrimination and hate in this country you will win and I promise you that but I want to tell you today thank you for the service that you provide to our community. Thank you for the service you provide to our children, the hope that you give them, the education that you give them. You are an integral part of our community. All the child care providers, all the teachers, all the educators, we ask you to continue this hard fight, and we are going to stand next to you. Laakiin hal arrin baan iga rabaa waxa weeyaan sidii carabtu waxay yiraahdeen akaltani yawma akultu thawra al-abyad maalin walba sidii qolba dhinacna laga cunayay waxay noqonaysaa maalin bin qof kasta la soo wada gaaro marka waxaan rabnaa maanta adiga nila yimaado bari qolo kale loo socda sahan dama kora loo tagaya ha ka harina arrinka inaan ka doodno oo aan ka dagaalno hadda governorkii waxa la soo hordhigay arrimo badan waxaan rabnaa inaan codkeena u dirno oo governorka la waco lagu yiraahdo bilalka soo socda ee xanibaya ma aha only child care xanibaya muslimiinta oo dhan inay diidaan oo inuu ku soo celiyo. Hi, thank you. My name is Jen McNerney, and I am the Senior Policy Advisor for Governor Dayton on Health and Human Services, including childcare. I can't speak much louder because there's a bunch of offices nearby. So thank you all for coming out, but this is a really great showing of support and for the governor, and I know that he would really appreciate it if he was here, and I'll let him know that you all came out to say thank you and to show your support. And he supports you all as well and the work that you're doing in your community and childcare, and so thank you very much for coming out and expressing yourself and doing the good work that you're doing. Thank you very much. marka waxa loo baahan yahay inaan hadda markiinu kuwa u cararayo dimuqraadiga hadda maalinta arbacado kale waxay iskugu imaanayaan meel oo aan rabnaa inaan ka hortagno aan wareysano waxyaalaha ay ka qaban doonaan maxaa yeelay qofka intuuna kursiga imaanin ka hor waa inaan la markiinu uu adigu ku baahan yahay laakiin markuu kursiga ku fariisto ma adigu ku baahan yahay markaas isaga marka waxaan u baahannahay waxaan sameynaynaa xataa flyero daykeerada inaan geenina meel kastaan geenina in sidaan iyo si ka badan aan u hortagno marka qofkaas markuu arko dad badan waxa waay hadhow wuxuu noqonayaa oo taageeray inuu beri ka maalin markuu kursiga ku fadhiisto inaan annagii markiinu una taageero marka diyaar ma loo yahay in doorashooyinkan aan tusno hortoon annaga awoodeenna kow waxaa jira laba xildhibaano oo dumar ah mid waxay ka timaadaa Chaska midna waxay ka timaadaa Stillwater waxay soo saareen cajeerad ay leeyihiin muslimiintii baa na soo dhaxgalay oo xisbigeena soo dhaxgalay waxa weeye qolooyinka Republicanka ah labadii dumar waxaan ka rabnay inay la sameeyaan ballan dadka muslimiinta degan degmadooda waxay diideen inay la kulmaan muslimiin wax kastoo aan sameynay inkastoo markay nagu yiraahdeen qofku ha na soo waco qofkii baa wacay way diideen wax kastan sameyn waxana wax waliga Allah la arkay ma in qof muslima loo diido xildhibaankiisa inuu arko waaba dambi weeyaan laakiin taariikh ahaan way soo martay
innaga waxaaba noo arka dad aan la taaban karin hadda soo ma aragtid in la ilaalinayo oo ay booliiska meelaha taagtaagan yihiin sababtu waxa weeyaan inagu markayna arkaan khalaas way cabsoonayaan balaaya ka dhacday meesha leeyihiin marka waxaan u baahannahay runtaan nii sheego marka waxaan u baahannahay laba arrimood arrinkaasi waxaanu samaynaynaa mudaharaad labada dumar ee xildhibaanada ah iyo islaan kale oo iyaduna ah xildhibaan oo ka timaada Burnsville oo la yiraahdo Ross Peterson oo laga yaabo inuu degmadiina dad ku jiraan Ross aan ku sheego waxay sameeysan ku sheego islaantaasi waxay sameeysan ku sheego islaantaasi waxay u yeedhay islaan aad iyo aad u xun oo Kanada ka timaada oo muslimiinta nacab oo muslimiin sheegata oo tirada 30% muslimiintu u argaxiso masaajidadooda waa in la xiraa masaajidna loo ogolaado ma islaantaas ay naagtan u yeedhay ka bacdina wuxuu sameeyay shir sidii ay xildhibaanada oo dhan ay u wacgeliyaan hadda waxa soo baxay bil laga hadlayo guddiinka oo la rabo muslimiinta gabdhaheena in maalin walba iskuulka lagu fiiriyo lagu yiraahdo ma la guguday waxa soo baxay arimo badan oo la rabo food stamp in la jaro waxa soo baxay arrinkan hadda nii sheegay la rabo in laga hortago maaha day care waxyaabahan oo dhan waxay ku salan yihiin markay dadkani dhibaatada sameeyaan marka waxa laga baahay inagu inaan marka inaga ay nahaysatuun ma inaan nimaano markay qolooyinkan ay dambi sameeyaan inaga galan saas oo kale in iyagana ku celino iyagu waa in hadhow ku soo laabtaan press conference yiraahdaan waa nicafino naga raalihaada maaha inagu inaan nimaano yiraahdo maaha waxa sidaas wax ma dhicin marka waxa nii sheegay waxa weeyaan laba arimood kow meeshan aqalkan markay bilaamato January ilaa May wuu furan yahay waa la sheekeynaya saasa meesha loo mariya meeshan imaada shaah ku caba wareega meesha dhan hal laga arko qolalka gala fadhicil qaata waxa doontii sameeya ku dhex wareega meesha hal la ogaado in aan meeshan joogno oo aan ka mid nahay mustaqbalka degmadan sax loo ogaado figriso ku soo badare I just want to let you know first of all this is your house you have to show up here this is your house 3 Republican representatives in this state have done things unspeakable and no one has held them accountable to. So I'm inviting all of you to come back into this. Please follow us because we will connect with you and bring you back here because 2 representatives have refused to meet their Muslim constituents. This is unheard of. This is the 1960s when you had a colored person drink from a certain fountain and a white person drink from a certain fountain. This is what's happening right here in Minnesota. And a 3rd representative, Ross Peterson from Burnsville, brought an anti-Muslim woman here to not just speak, but to actually educate the entire legislature. And what she did is, that anti-Muslim woman, she says that 30% of Muslims are terrorists. In fact, that they should be closing the masajids. When you bring someone who's like the KKK, someone like that into the house and actually bring them to educate other legislators, that is a crime. That is an ethnic crime. That's a crime of injustice. And we have to speak up. We have to hold these people accountable for their discrimination, bigotry, racism, and Islamophobia. And I want to finally say, voting is the most important thing. But here's what I'm going to tell you. From January to May, this building is open for business. And I want you to bring your cup of tea. I want you to walk in this place. I want you to walk into every hearing, even if it's not a hearing you don't care about. Just sit in there and be present because that is when we tell people we are here, we are part of this community, we will exist, and our children are Minnesotan as any other Minnesotan children. That is the message that we have to send people. We should go to the house. Let's go. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Okay, hadda waxaan aadaynaa meesha jaranjarada laga soo galo capitalka meesha saan aadaynaa banaanka meesha jaranjarada laga soo galayo we vote later we vote later we vote later we vote later we vote maanta waad u jeedaan Soomaaliya meel walba aad joogtaan dhibaatadana haysato wax hadda oo soo kordhay cusub ma jiro laakiin waxa jira maanta waa maalintii ugu dambeysay oo baarlamaanka Minnesota ay ku eg tahay sanadkan 2018ka waana arin aad u xun in maalintii ugu dambeysay ay tahay May 21st inaan soo baxno macna ma lahan laakiin waa inaan ka cabsanin aan ka muuqanaa aan u dagaalanaa caruurteena sawir badan aad arki doontaan caruur badan oo waxa arkaysaan Soomaali ahna maalin walba halkan la keeno marka waa inaan u dagaalanaa in la joojiyo inaan farta ku fiiqno hal xisbi kaliya xisbiyada dimuqraadiga waxayna siisay inay dhahan
waan idin heesanaa kuwa republicaankana aqoon looma lahan marka waa in la isku xirnaadaa la soo baxaa la dagaalamaa in ma aragtay oo xawaaladihiina saas lagu suubiyo caruurteennana ma aragtay laga dhigto waqtiyada marka lagu jiro doorashada marka hadduu hal ilaahay yidhaahdo hala soo baxo Soomaaliya hala iskaashado haloo dagaalamo. Asalaamu calaykum magacayga waxaa la Jiilaan Maxamed Xuseen waxaan gudoomiyaha hay'adda Care Minnesota maanta waxaan ka qayb qaadanay mudaharaad weyn oo ka dhacay xaafadda aqalka Minnesota oo laga hadlayay arinkii ka soo baxay idaacad Fox 9 la yiraahdo oo si been u sheegtay musuqmaasuq ka dhacaya xanaaninta Soomaalida ama daycare-da loo yaqaano maanta waxaan u imaaday inaan arinka ka laabano oo aan ka doodno oo aan diidno runtii islaam nacaybka ku dhex jiray arinkaasi dadku isku yimaadeen waxyaabihii laga hadlay wuxuu ahaa in maanta ay jirto culays ama dagaal lagu hayo xanaaninta Soomaalida runtii la rabo in si gooniya looga saaro ganacsatadooda taasoo arinkaas runtii aan ka doodnay waxaa shirka jaraa'id lagala hadlay runtii in maanta dhalinyartii Soomaalida amba lagu xanaaneynay in lacag badan runtii aan la siin oo laga jarayo lacagtii ay u baahnayeen oo runtii ay tahay tactical ama strategy la rabo in dadkii runtii laga daba tago xanaaninta muslimiinta ee gaar ahaan Soomaalida ah oo lagu eedeynayo musuqmaasuq taasoo runtii aanan wax saxsanayn arinkaas maanta laga dooday waxa dad badan oo baas ku yimaaday waxa kanu tagnay aqalkii governorka oo laga hadlay arinkaas marka annaga haddaan daycare leenahay waxay waad ogtihiin oo daycare waxa la ahaan jiray dad gaar ah oo lacagta dawladda ayagu raba inay kaligood qaataan maadaama dadkan immigrant-ga ah oo masaakiinta ay yimaadeen seebay u shaqaysan karaan seebay guryo u gadan karaan seebay caruurtooda ayagu u dayactiran karaan bal sababtoo ilmaha Soomaaliga wuxuu u baahan yahay meel uu yaqaan wadankan qolqola loo degan yahay dadka indha yarta meel gaar ah degan yihiin dadka cadaanka meel bay degan yihiin dadka maaragtay Jewishka meel gaar ah degan yihiin iskuulaadkooda ayaga iska leh annaga waa nala taargadgay barkee dadkaas oo dhan baa lacagtay heli jireen oo rabeen caruurtooda inay ku qaataan ayaan waxaan nidhi maya annaga caruurtooda wax barayna akhlaaqda annaga barayna edabta annaga barayna annaga wax barayna marka maadaama aan taas nidhi oo lacag ay nalagu siiyay caruurtooda aan ku takan gargarayno waxa way waa nala taargadgay waxa dadkan si u noolaan kara maxay masaakiin u ahaan waayeen maxay welfare maxay homeless u ahaan waa dariiqada u ooli waayeen marka meeshan dagaal weyn baa ka socda dagaalkaasna waxa weeye annaga cod baan leenahay 100,000 baa lagu qiyaasay inay joogto dad ah oo voodi kara inay wadankan joogaan doorasho soo socota waxa la doorashadan aan slogan samaysano oo maaragtay wax aan ku dagaal galno oo cadaanka dadka ku kicino oo dhahno hey dad immigrant ah yimid dadkaas lacagtii oo dhan bay qaateen lacagtiina wadankoodii ba u dirsanayaan soo lacagtay wadankooda u dirayaan dhahno hey terrorist baa loo diraa marka walaalayaalow haddaa Soomaali tihiin waxa weeye fadhi inooma yaalo waxa weeye inaynu dagaalanno inaynu waxa weeyaan aan boorarkeena qaadano waa inaan meesha nimaadno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saad aragteen dhibaatooyinka xawaaladaheena iyo childcare-da lagu haayo halkana waa aad u fudud yahay halka waa inaan midowno oo aan isku keenno dadka oo aan organize gareeno oo qof walba waxa awoodda uu maanta Mareykan uu ku leeyahay uu citizen hadduu yahay waa inuu vote gareyn karo nimankan sharciga dejiyo waxa weeye maanta waxay fiirinayaan yaa u vote gareenayo wax kale ma fiirinayaan marka inaan anagii ka faa'iideysano taas oo midnimadaas muujino oo aan ku midowno arrimaha wada taabanayo taasna waxa keenayso waxaan sameynay in markino maxaa la voter registration aan sameynayna oo dadka dhan waxaan register gareynaa qof kasto inuu vote gareyn karo uu ka vote gareyn karo area-diisa iyo qof hasaan u ogaano hadhow area-daada hadduu yahay qofka muslimiinta dhibaateynaya ama Soomaalida dhibaateynaya area-daada si hadhow aad ama codkaaga u muujisid awooddaada u muujisid qofkaasna loo bedelo maanta waxa lagu jiraa election season mise waqtigii doorashada marka waxaan u baahanahay qof walbo inuu is register gareeyo qof walbana uu markino awoodda saaro markino suu u bedeli lahaa arrinkan